जय श्रीमती जी। जय श्रीमती जी। वॉइस क्लियर? हाँ, यस सर। Yes. चित सदा रहे मां चरण, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माने ही सृजन, किया सबका माने ही सृजन, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माने ही सृजन, भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में, भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में, थाम ले श्री माता प्रेमाचल, थाम ले श्री माता प्रेमाचल, सर्वताप नाश हो जाएगा, सर्वताप नाश हो जाएगा, पार स्वयं हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा, चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन। ना कर्म कांड ना योग
ना कर्म कांड ना योग तप ना तीर्थ यज्ञ कुछ काम आए। जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, परम पद पाएगा पाएगा, परम पद पाएगा पाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और बाहर में, अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, भक्ति अनंत
ज्ञान बीज भारित होने पर ज्ञान सही कहलाता है। भारित ध्यान ही लावित होकर साक्षी भाव में आता है। ज्ञान बीज धारित होने पर ज्ञान सही कहलाता है। भारित ध्यान ही लावित होकर साक्षी भाव में आता है। साक्षी भाव में भारित होकर साक्षी भाव में भारित होकर फल शिव तत्व का पाएगा। फल शिव तत्व का पाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित्त सदा रहे माचल में। జై శ్రీమాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సహజయోగులు మరియు ఆత్మయోగులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ ధ్యానాన్ని ప్రారంభించే ముందు మనందరం మరొకసారి శ్రీమాతాజీ శ్రీ చరణాలకు శరణాగతి తీసుకుని కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధం వేసుకుందాం. మన యొక్క రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనిద్దాం. శ్రీ భూమాతను ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ భూమాత, శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాలు చేరడానికి చేసే మా ప్రయత్నాన్ని సంపూర్ణంగా మీరు దీవించండి. ఈ ధ్యానానికి కావలసిన శక్తిని, పరిస్థితులను మాకు ప్రసాదించండి. రెండు చేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకొని సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకున్నాం.
మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచుతాం. కుడి చేతిని నేలపైన ఉంచుతాం. చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతిలో మనకు కలుగుతున్న చైతన్యం అనుభూతి పైన ఉంచుతాం. శ్రీమాతజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, నా ఎడమ వైపునున్న ఇడనాడిని చైతన్యపరచండి, శక్తివంతం చేయండి. ఇడనాడి ద్వారా కుండలిని ప్రయాణం చేయడానికి కావలసిన స్థితిని నాకు ప్రసాదించండి. నాలో ఉన్న చెడు జ్ఞాపకాలని, ఇడనాడిలోని దోషాలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. మనసులో మనకు వస్తున్న ఆలోచనలన్నింటినీ శ్రీమాతజీకి సమర్పిద్దాం. శ్రీమాతజీ, శ్రీ మహాకాళి యొక్క తత్వాన్ని నాలో జాగృతం చేయండి. భైరవనాథుడి యొక్క రక్షణను నాకు ప్రసాదించండి. శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవీ నమో నమః. 2 క్షణాలు కేవలం ఎడమారి చేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాన్ని గమనిస్తూ ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. కుడి అరిచేతిలో మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాలపైన మన చిత్తాన్ని ఉంచుతాం. శ్రీమాతజీని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, నన్ను కేవలం భగవంతుడి కార్యానికి మాత్రమే ఉపయోగపడులాగా దీవించండి.
నాలో నేను, నాది అన్న భావనను పూర్తిగా తొలగించండి. నా యొక్క చిత్తానికి పవిత్రతను ప్రసాదించండి. నా చిత్తాన్ని మీ పాదపద్మముల వద్ద ఉంచే గొప్ప శక్తిని, అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వండి. సామూహికంగా శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవై నమో నమః. 2 క్షణాలు మన కుడి అరచేతిలో మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తూ ధ్యానంలో ఉందాం. రెండు చేతుల్ని శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని 2 అరచేతుల్లోనూ సహస్రారం మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మాలోని సహస్రార చక్రములను సంపూర్ణంగా తెరవండి. సంపూర్ణమైన కుండలిని జాగృతి మరియు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని నాకు ప్రసాదించండి. చిత్తాన్ని మన మధ్య మూలాధార చక్రం మీద ఉంచుతాం. శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, శ్రీ గణేశుడి యొక్క తత్వాన్ని నాలో జాగృతి చేయండి. శ్రీ గణేశుడి యొక్క దీవెనలను నాకు ప్రసాదించండి. తెలిసి తెలియక మేము చేసిన అన్ని తప్పులను క్షమించండి. చిత్తాన్ని కొద్దిగా పైకి తీసుకుని వచ్చి మూలాధారం మీద ఉంచుతాం, కుండలిని యొక్క స్థానం వద్ద. శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మా యందు దయ ఉంచి మాలోని కుండలిని జాగృతి చేయండి.
కుండలిని జాగృతి అయినప్పుడు కలిగే అనుభూతిని నాకు ప్రసాదించండి. చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా సుష్మన మార్గం ద్వారా సహస్రార చక్రం వరకు తీసుకుని వద్దాం. సహస్రారం వద్ద మన చిత్తాన్ని స్థిరంగా నిలుపుకుంటూ 2 చేతుల్లోని చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తూ శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి నన్ను ధ్యాన స్థితిలోనికి తీసుకెళ్ళండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేష సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకున్నాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేష సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవై నమో నమః. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ 1982 లండన్ చల్షమ్ రోడ్లో బర్త్డే పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. Nice to see today so many Sahaja Yogis looking like beautiful lotus flowers as the blossom time is filled with the fragrance of your beauty. It is such a pleasure for me to be your mother and to be able to communicate the divine, the powers of divine, the beauty of divine to you. It was never possible before, as you know. Everyone tried their level best, but nobody could achieve it to communicate that beauty. As you know, Sahaja Yoga or this Mahayoga is a very unique system. It never existed before. It has come into existence. Of course, I should say that because the Parabrahma decided to take a form, but you also all decided
come on this earth to receive the blessing. It cannot be possible to do anything with one hand. The beauty of Sahaja Yoga is great, no doubt, which I'm sure very soon people will realize that this is the only way all lost people will come back to Sahaja Yoga, I'm sure, and they will achieve what they are due. You don't have to do anything about Sahaja Yoga, you just walk in and you can get realization. In India, there was a gentleman who came to see me and he told me a big story about his woes. He told me he's under debt, he has so many problems, his wife is like this, his children are like this, and he has political problems, all sorts of problems he had. And then he got his realization. And he said, Mother, what have you done to me? I said, why? He said, I've forgotten all this and I'm in joy. I'm in joy, he said. I said, it could be an escape. He said, no, I can see all that, but I am still in joy. Next time he met me, he said, I've solved all my problems because I was in joy and I could share it with others. And things improved a lot. That's how Sahaja Yoga works, instantaneously, spontaneously, without any effort. It's true. But we have to face certain things. The fact that we were not so prepared for Sahaja Yoga, in the sense that we are people living in this life of turmoil, confusion, all kinds of funny ideas. And the idea of dharma is also missing. It's only in the books or in the churches, maybe somewhere people talk, only talk. It's not actually existing. Moreover, we have also not got the traditions left with us, which are required to be a person to worship the divine. Most of our traditions we have lost because firstly we discovered that there's a lot of hypocrisy and insincerity as far as religion is concerned. The people who talk of religion behave in such manner that you cannot believe that there is God. So they denied God, they denied all the traditions, they said this is all useless, it has no meaning, better give up all the religions, it's fanaticism, it is nonsense. Because it did not give them any fruits, according to them. They couldn't wait for Sahaja Yoga to come in to prove that all religions are absolutely correct and their traditions are absolutely necessary if you really want to have the maximum of the joy and the beauty of the divine. But it so happened that we lost those traditions. We've lost. Most of the traditions are lost. It is surprising how many traditions we have lost and we are not aware of it. So a new education is needed for us to understand the traditions of worshipping. It's easy to have a puja because your mother is always available. If you just tell her there is puja, she'll dress up and come down here. But in tradition, at least there should be an invitation, you have to come and receive and ask for coming, because it's now you see the joke of the whole thing is. But it's all right because you don't know, it's all right. It's not only that, I'm saying on the whole, worship is a tradition which has come to us from great seers and ancient sages. Anybody, even say Moses, you can say Socrates, you can say Dattatreya or Markandeya, or any one of these people have found out the ways and methods how to tune our instruments to the divine to achieve the maximum joy. How to please the deities. That's the main point, is how to please the deity.
But it's a crude word, pleases. But how to, I don't know what should I say, innovation, they say, or what do you call that? How to spark them, invoke them, that they give you complete blessings. And the trick of the trade one has to learn, one has to educate. There's nothing wrong in getting educated. So we know that we have to educate ourselves, first point, and secondly, we have to know that for that we have to be humble. The humility should be such that I have to learn, I have to educate. Nothing wrong in it. And I've told you before that in ancient times the gurus used to be so strict with their disciples that they used to put them hanging on a well for 3 days before they could enter even into the university. So if they could stand all that insults, then only they would bring the students inside and start talking about any education. Because, you see, in educating a person, if you have no humility and understanding that I do not know, I have to, is a fact. Because this is a new journey towards the roots, as I said. You are the roots. Sahaja Yogis are the roots of the whole universe. Do you know that? You are the roots. And as roots, you have to know how to journey through this deeper paths of spiritual life, to grow. When you grow deep, the tree grows. It is through you only the nourishment of this overgrown universe is going to be looked after. And the more it overgrows, you must grow deeper. But for that you must have education. It's important. Look at the little cell at the tip of a root, how it moves with complete intelligence, understanding and wisdom. Supposing it is hit by a stone, it doesn't feel bad. It goes back. It knows where to recede, where to go further, where to go round the thing, and how to use the same stone for making the tree very strong. All this education you have to get through your experiences, and by all the time saying humbly, I have to learn. That is very important, that we have to have that humility to educate ourselves, because with that education you will invade this tremendous task into the minds of people, which is a very difficult thing. The movement is outward in these shoots, in this outside tree, outward. It's easy to impress a person if you are insincere, very easy. If you can dress up in a particular way, smile in a different way, look in a different way, if you can act very well, you can impress anyone. For the people who are superficial, we say, the veneer that we have so far is not needed anymore. There is no need to have the veneer, because inside we have found ourselves, our own spirit, our own beauty, which is going to flower out, which is going to come out. So there is no need to have any artificial veneer at all, because I know you and the deities know you. There is no need to have any artificiality outside. We put on some sort of an artificial veneer. What's the use for us? Nothing. We are not going to impress people outwardly. We have to impress them inwardly. So for inward growth, all this veneer must drop. The veneer has come through so many kinds of acceptance of norms and you can say the formalities of life are concerned. That veneer is within us. If you say thank you 10 times, finished. If you say sorry 2 times, it's all right. But from inside to feel something, to genuinely feel something, to be genuine about it, is our work.
But that doesn't mean that we should have no tradition. Tradition gives us that beauty to grow in a proper way. For example, you'll see, we'll find people talk here sometimes gives you a shock. I mean, the way, I'll buy you a lunch today, say a thing like that. I mean, it's horrible to say such a thing as to say, I'll buy you a lunch today. See, it's very rude and crude way of talking, isn't it? On the contrary, it's better to say that, will you give me the pleasure of you having for lunch? It's no artificiality. That's the way you should feel it. There's no artificiality because from your heart it is coming. You are saying it from your heart. But if you are not saying it from your heart, it's better, even if you are not saying with your heart, it's better to say that it would be a pleasure. Because it's to say that I'll buy you a lunch and you buy me tomorrow. To say another thing, you see, this is also possible. This people think is being very open and there's no insincerity because you are insincere. Because you are insincere, that's why you want to avoid insincerity. Why not be sincere? By saying whatever looks so sincere is actually vulgar. It is not proper to say such a thing. But for a Sahaja Yogi, if he is traditional as well as his inner self is shining, it's like a beautiful diamond put in a beautiful ring. So I feel that an education in our behavior has to come in. Our language has to change. Our style has to change. We have to live in a way that people should feel that these are decent people, very normal people. You don't have to do anything abnormal to be a Sahaja Yogi. You have to be extremely normal, decent people who know decent language. There is no need to put up any show. For example, you see an artificial smile or an artificial face. There's no need at all. For a Sahaja Yogi to become like any other person is no hypocrisy. You see, a Sahaja Yogi may think whether it's a hypocrisy because I'm a Sahaja Yogi, I'm a realized soul. Why should I dress up like other people? You see, it's a hypocrisy. It is not. For a king to dress up like a beggar, is it a hypocrisy? Will you call it a hypocrisy? It is not. Now, supposing I am a goddess. I'm not supposed to dress up like ordinary people. I'm to be decked up all the time. I should have this, that. But I have to dress up like ordinary person. So is it hypocrisy? Is it hypocrisy by that? It is not. Hypocrisy is to claim something that you are not. It's a higher level. You see, supposing a person who is not even a realized soul and he says, I am a guru, then he is a hypocrite. But not a real guru behaves like an ordinary person. It's a question of discretion. One should understand it's a question of discretion. So when you dress up like an ordinary person, in an ordinary way, there is no question of hypocrisy. But maybe you are doing it for a thing, not to appear something so much that others' ego is hurt. Actually, I do that only just not to hurt anybody's ego. To be very frank, I go about like that because I do not want to hurt anybody's ego. Because hurting ego means they'll go down further. So maybe that is the reason you are doing. For the sake of their good, if you have to take up a dress like that, doesn't matter. But hypocrisy comes in when you are not that and you claim something. Now for a Sahaja Yogi, it is important to know that he has to improve. He has to go further. He has to grow. And for the growth, whatever is necessary must be accepted in right, proper way. Now, today is a very auspicious day that you are celebrating my birthday. I'm sure by the time I'm 60 years of age, you would grow so fast. And this year, I wish that you grow so fast that when people see you, they should feel a great, beautiful personality standing before us. Each one of you have to be great people. Each one of you. For me,
That's the only thing to be seen. And it can be accelerated very fast. If you understand, you have to learn every moment. The humility is necessary. If you know that you have to grow every moment, you will be amazed how fast you can. Every moment you have to change. For example, your style of talking. Some people have a style of talking. You can see in the mirror. How would you like a Sahaja Yogi to have that kind of a style of talking? Some people have a style of, laughing in a funny way. All the time they'll be laughing, giggling while talking, hey, who, they go on. That's not the way a Sahaja Yogi should be. He should be serene. He should laugh when it is necessary. He should smile at when it is necessary. It is so much in tune with your spirit that whatever you do should create beauty. Even when you cry, at the time when it is necessary, it's so good. See, tears come into your eyes sometimes. They do. But you see somebody very sick, somebody very ill, unhappy, then the tears should come. Not when something about you is bad. That's a Sahaja Yogi. A Sahaja Yogi must feel for others, not for oneself. In the same way, when you laugh, you shouldn't just laugh. It's a matter of habit. Some people have a habit. Whenever they talk, they start with a laughter, or they'll just in between hair, they'll say again hair, they'll say, has no meaning. Every time the person who laughs can be idiotic also. So one should not appear that way. Or one should not be so serious that next moment a person wants to get away from you the way you are serious. I mean, there are silent bores also. They just bore you by their silence. But whatever you have to speak, it should come from your heart. If it really comes from your heart, I tell you, it will have so much effect, because heart gives that beauty. That's your spirit. Connection is with the spirit. When you speak it from your heart, feelingly, whatever you speak, it shows so much of your feelings on your face and on your behavior and everything, and it touches another person's heart. Means you touch the roots of the person. You touch the absolute innermost part of his antakarana, as you say, innermost compartment of his life, and from there the light comes. Now this difference we must understand, that our education now is going to be sincerity, to speak from your own heart and not from outside. Now we have all the formalities, how to say it, how to eat. These things are very, very superficial for Sahaja Yoga. These are not so important. For Sahaja Yoga, these things do not matter. But traditionally, those things that are accepted must be seen, discreetly used, and we should behave in such a manner that whatever we say from our heart should have that beautiful cover of a tradition. That's all. But you need not be artificial at all. There's no need to be artificial. Now the line to draw between artificiality and reality is very difficult for people. Because you see, if you intellectualize it, you can intellectualize everything. For example, if I say that something is wrong with you, so you may feel that I have criticized or something. You may feel bad. This is, according to his reality, is not true. It is unreal. Because you have come here to educate yourself, all right? Now I have to tell you something. When I tell you and if you feel hurt, then it is not reality. Then what is it? It is your ego. You are playing with your ego, not with your spirit. On the contrary, a man who has spirit will feel happy that I am in the attention of mother, that she can correct. See? So, second is that to be in the attention of your mother, whether she says you're good, bad, or anything, is very important. It's very important. Not to be away from mother's attention is very important. Because supposing today you might feel something bad and you may try to get out of her attention. Who will look after you? She is looking after you, she has to correct you and she has to tell you that this is not proper and this is not good, this is good. In that you have to have faith that you will definitely come on. You will have to come on. Because I am interested in you, I am telling you.
So to be in the mother's attention is very important. And that mother's attention is all the time with you till you absolutely try to get out of it. Because I cannot force myself upon it. That's the main point is. I cannot force myself upon it. But if you want my attention, then I have to tell you, if you are touching something, say a child is touching this fire, won't you tell the child don't do it? So every moment the mother has to look after. And she loves you. And she, not only that, but to her you are so important. I mean, nobody would like to say anything to anyone these days because people want to be popular. The cheap popularity. I'm not a person who is asking for popularity. What I want that my children should be beautiful people when they enter into the kingdom of God. They should be respected as great saints, sages, more than anybody else. They are special people. And that's how they are to be educated. Maybe I am very ambitious, you might say. But my ambitions are based on reality. I'm sure I can achieve it. But you must develop that humility within yourself and understand that we all have to improve. We have to be in the attention of mother. If she has to say something to us, we are not to feel hurt. If you feel hurt, then know that it is your ego. Beat yourself with shoes. Take it out because it's not good. I cannot go on pampering your ego all the time till you are completely blasted off and then you come and tell me, Mother, why didn't you tell me? For example, somebody asked me, he is in love with somebody who wants to marry. I knew the person was horrible and he should not marry the person. And I said that in a way. I said, all right. I mean, I first was a shock and I kept quiet. I said, now how to say? Not to pamper his ego either, but to say how to say that. No. And yes, which was very difficult. So I said, all right, as long as she makes you happy, it's all right. Now the word happy is a double meaning. Happy means only your ego can be happy, not the spirit is joy. I didn't use the word joy, I said happy. See, I have to be clever about it. Now, if you had thought of it, why did mother say happy? She should have said, if it gives you joy. If I say joy, then it's correct. But I said happy. And I said it 3-4 times to him, that does it make you happy? He said, yes. If it makes you happy, you can marry. Now, you see, if he's very intelligent, and he should have thought of it, but he never thought of it that I was meaning that it is not going to give you joy. It will give you, if it gives you happiness, you marry. Happiness is joy, is your ego pampering. It's simple. Also, you have to educate yourself to understand your mother. This is the third thing you have to know, is to understand your mother. See, I have to be clever. Because if I'm very blunt, you get blasted. If I'm not, you are lost. So I have to be clever. And when I'm clever, they call me Mahamaya. So at least let me keep to one style. Let me be a Mahamaya. All right, accepted. But then you try to understand that if I tell you something, you just get absolutely annoyed and angry. And people get lost. You see, they get lost. If you tell them don't do it, they get lost. If you say do it, then they get lost in any case because they are doing the wrong thing. So it is a big problem. And you should see what is good for you. Swartha. Swartha also means selfishness, but it means the meaning of yourself. Swartha. That's what you have to find out for yourself, what is good for you. And if mother is saying something, then what is the meaning of what mother is saying? I'm too simple, but I'm very crooked. Because when I tell you something straightforward, you do not understand, so I have to go in a roundabout way. You see, that's the diplomacy of Sri Krishna. You see, because mother's intentions are very simple and sincere, that my children should grow into real divine power. They should become really, actually divinity. They should be nothing but embodiment of God's love.
I'm very ambitious. I have all confidence in myself, in you also, and I'm sure you will understand that I do not do your ego pampering. I encourage you, and I also sometimes discourage you. Both forces are important if you have to progress properly. So when I encourage you, you feel happy, means your ego is there. When I discourage you, you feel discouraged, means your super ego is there. So you don't have to be both. You have to be in joy. Because unless and until you educate yourself fully, the feeling of joy, the feeling of spirit, the oneness with spirit will not be your own. It's like, you see, my car which didn't start, you see. It's a hopeless instrument. It can't take me up to this Chelsham road where I have to go for such an important thing. So what's the use of having such a car, isn't it? That's what it is. One has to understand, if this habit of Mr. XYZ is like this, it doesn't take me there, it's better not to have such a habit. Better not to have this kind of a personality. Better not to have this mentality. Better not have this kind of attitude. Better give up. It's all nonsense. I have to enjoy. I have come here on this earth to enjoy the bounties of God's love. So it is a very great day today because internationally we are all celebrating my birthday. Yesterday about 10 o'clock I started feeling the vibrations flowing, and my husband told me that in Australia the puja must have started. And then later on about say 12 o'clock again, it was in India I think, continuously. So I feel now when the all over the world my birthday is on, even when it will finish here, it will go to America and all over the world. And the 24 hours I'll be emitting vibrations perhaps because everywhere they are worshipping me. As the sun is moving 12 o'clock, they'll be all worshipping me. It's a great thing that such a day has come, that people are feeling it round the world, that it is a great day when the divine decided to start this Mahayoga. Now, for your education, I was thinking of writing
జై శ్రీమాతజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీకి చూద్దాం. శ్రీమాతజీ ఇందాక తీసిన ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదం చైతన్య లహరి మార్చి 2003 సంచికలో ప్రచురితమైంది. అందులో నుంచి కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకున్నాం. శ్రీమాతజీ 1982లో బర్త్డే పూజ సందర్భంగా ఈ విధంగా అన్నారు: మీ తల్లిగా ఉంటూ దైవాన్ని, దైవం యొక్క శక్తుల్ని, దైవం యొక్క సౌందర్యాన్ని మీకు అందించగలిగిన నాకెంతో మహా ఆనందంగా ఉంది. ఇంతకు పూర్వం అది ఏమాత్రం సాధ్యపడలేదు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ శక్తి మేర ప్రయత్నించారు. కానీ ఆ దివ్యానుభూతిని ప్రజలకు అందించడం అనే మహత్ కార్యాన్ని ఏ ఒక్కరూ సాధించలేకపోయారు. మీకు ఆ విషయం తెలుసు. సహజయోగం లేక ఈ మహాయుగం ఒక అత్యంత విలక్షణమైన పద్ధతి అనే విషయం మీకు విదితమే. అది ఇంతకు పూర్వం లేనే లేదు. పరబ్రహ్మ ఓ నిర్దిష్ట రూపంతో ఆవిర్భించాలని నిర్ణయించుకున్నందున సహజయోగం ఇప్పుడు ఉనికిలోకి వచ్చిందని నేను చెప్పగలను. కానీ మీరందరూ కూడా ఆ మహా ఆనందాన్ని పొందుటకు ఈ పృథ్వీపై జన్మించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఒకే హస్తంతో ఏదీ సాధ్యపడదు. సహజయోగ ఒక్కటే మార్గమని వారు తెలుసుకున్నప్పుడు దారి తప్పిన వారందరూ తిరిగి సహజయోగంలోనికి ప్రవేశిస్తారు. ఎవరి ప్రాప్తానుసారం వారు సాధిస్తారు. భారతదేశంలో ఓ వ్యక్తి నన్ను దర్శించి తన పై అధికారి గురించి ఒక పెద్ద కథ నాకు వినిపించాడు. తాను అప్పుల్లో కూరుకుని పోయినట్టు అతడు చెప్పాడు. అతనికి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. అతని ఇల్లాలు ఓ విధంగా, పిల్లలు మరో విధంగానూ ఉన్నారు. అతనికి రాజకీయ సమస్యలతో పాటు అన్ని రకాలైన సమస్యలు ఉన్నాయి. అతనప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాడు. అతను అన్నాడు, శ్రీ మాతాజీ, మీరు నాకేం చేశారు అని ప్రశ్నించాడు. నేను ఎందుకు అన్నాను. నేను అదంతా మర్చిపోయి ఆనందిస్తున్నాను, ఆనందంతో ఉన్నాను అన్నాడు. నేను అది తప్పించుకోవడం అవుతుందేమో అని అన్నాను. అతను ప్రత్యుత్తరం ఇస్తూ, శ్రీ మాతాజీ, లేదు, నేను అదంతా చూడగలుగుతున్నప్పటికీ ఆనందిస్తూనే ఉన్నాను అన్నాడు. ఇంకోసారి వద్దకు వచ్చినప్పుడు అన్నాడు, శ్రీ మాతాజీ, నేను నా సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఆనందంతో ఉండి ఇతరులతో దాన్ని పంచుకున్నందున పరిస్థితులు ఎంతగానో మెరుగుపడ్డాయి. సహజయోగం ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండానే వెంటనే సహజ సిద్ధమైన రీతిలో ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది. అది వాస్తవమైనప్పటికీ మనం కొన్ని వాస్తవ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ధర్మం అనేది ఏ గ్రంథాల్లోనూ ఉంటుంది. చర్చిల్లోనూ మరెక్కడో జనం ఆ విషయంపై ఉపన్యసిస్తారు. కేవలం ఉపన్యసిస్తారు. నిజానికి అది ఆచరణలో లేదు. అది కాక దైవారాధన చేయుటకు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో ఉండవలసిన సాంప్రదాయాలు కూడా మనకు లేవు. చాలా సాంప్రదాయాలని మనం కోల్పోయాము. దానికి కారణం ముఖ్యంగా మతానికి సంబంధించినంత వరకు మనం ఎంతో కపట నాటకాన్ని, నిజాయితీ లేకపోవడాన్ని గమనించాము. మతం గురించి మాట్లాడే వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందంటే, భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడున్నాడా అని మీకు సందేహం కలుగుతుంది. అందుచేతనే ప్రజలు భగవంతుని తిరస్కరించారు. అన్ని సాంప్రదాయాలని తిరస్కరించారు. వారిదంతా కేవలం నిరుపయోగమైందని, అర్థం పర్థం లేదని, ఈ మతాలన్నీ వదిలివేయడం మంచిదని, అది మౌఢ్యమని, పనికి మాలినదని ఆ విధంగా అనుకున్నారు. ఎందుకంటే అది వారికి ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వలేదు. మనకు మహానందం, దైవం యొక్క సౌందర్యం కావాలనుకుంటే సహజయుగంలోనికి ప్రవేశించి మతాలన్నీ సరైనవని, వాటి సాంప్రదాయాలు కూడా మనకెంతో అవసరమని తెలుసుకునే ఓపిక మాత్రం వారికి లేదు. చివరికి అది ఎలా జరిగిందంటే, మన సాంప్రదాయాలన్నింటినీ గాలికి వదిలేసాం. వాటిని మనం కోల్పోయాం. చాలా సాంప్రదాయాలు అంతరించాయి.
పూజా సాంప్రదాయాన్ని తెలుసుకున్నట్టుకు గాను మనకొక నూతన తరహా విద్య అవసరం ఉంది. పూజ అనే కార్యక్రమం ఒక సాంప్రదాయం. అది గొప్ప గొప్ప మునీశ్వరుల నుండి, పూర్వకాలపు తపస్సంపన్నుల నుండి మనకు సంక్రమించింది. మోసెస్, సోక్రటీస్, దత్తాత్రేయుడు, మార్కండేయుడు వంటి తపస్సంపన్నులందరూ మనం అమితానందం పొందాలంటే మన దేహమనే సాధనాలు దైవంతో ఏ విధంగా మలుచుకోవాలో ఆ తత్సంబంధ మార్గ విధానాన్నింటినీ కనుక్కున్నారు. దేవతలను ఏ విధంగా ప్రసన్నం చేసుకోవాలన్నది ఇక్కడ ముఖ్యమైన సమస్య. దేవతలు తమ సంపూర్ణ ఆశీర్వాదములను మీపై వర్షించుటకు వీలుగా వారిని ఏ విధంగా ఉత్తేజపరచాలో, మేల్కొల పరచాలో దానికి సంబంధించిన జ్ఞానమంతటిని మీరు నేర్చుకోవాలి. ఆ విషయంలో మీరు విద్యావంతులు కావాలి. నేను నేర్చుకోవాలి, నేను జ్ఞానం పొందాలి అన్న వినమ్రత ఉండడం చాలా అవసరం. మరికొన్ని విషయాలు మనం రేపు తెలుసుకుందాం. ఒక 2 క్షణాలు శ్రీ మాతాజీ వైపున మన 2 చేతుల్ని ఉంచి శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానం ద్వారా నాకు కలిగిన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని నాలో స్థిరపరచండి. జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 చేతుల్ని జోడించి శ్రీ మాతాజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు, మమ్ములను ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మాకు ప్రసాదించినందుకు సదా మీ పాదపద్మములకు శరణాగతులమై ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈ ధ్యానంలో తెలిసి చేసిన తప్పులకు, తెలియకుండా చేసిన తప్పులన్నింటికీ మమ్మల్ని క్షమించండి. మమ్మల్ని ఎప్పుడూ మీ పాదపద్మాల వద్ద ఉంచుకోండి. యశ్మతి, ఈ సామూహిక ధ్యానం ముగించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధన వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యానానికి సమావేశమైన సహయోగులందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మాల వద్ద ఉంచేసి
మన దైనందిక కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకొని మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమవుదాం. అంతవరకు సెలవు. జై శ్రీమాతాజీ. Thank you.